Good morning, dear children. Today we discuss the topic is consumption analysis. What is the meaning of consumption analysis? The consumption is an essential economic activity. Okay, so the consumption is a very important one. All the all the public are used to consumption. Okay, so consumption analysis. First, I think chapter 2 okay, chapter 2 consumption analysis. Consumption analysis. So the quantity and the quality of consumption is determine the standard of living of the people. So consumption is the act of satisfying one wants. Consumption uh, is defined as the use of goods and services of satisfying wants. So consumption is defined as the use of goods and services, use of goods and services, use of goods and services for satisfying wants. Satisfying wants. So goods and services satisfying wants. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த குட்ஸும் சர்வீசஸும் அவங்களோட தேவைக்கு தகுந்தால சாட்டிஸ்பிகேஷன்ஸ் இருக்கணும். அதான் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, தென் இன் எக்கனாமிக் கன்சம்ஷன் that is both micro level and macro level. So economic levelல classify பண்ணும்போது economics levelsல classify பண்ணும்போது நம்மளுக்கு two levels இருக்கு. First one micro and macro அப்படின்னு two levels தான் இருக்குமா. Okay, so the consumption is the beginning of economic science. So consumption என்னன்னு சொல்லலாம், beginning of economic science. Consumption is the beginning of economic science. Economic science. In the absence of consumption, there can be no productions. So consumption's absence இருக்கும்போது அங்க productions இருக்காது. Okay, no production. Consumption, no consumption, no consumption, no production. No production. Okay, no production, exchange or distribution எதுவுமே இருக்காது. Exchange or distribution. கன்சம்ஷன்ஸ் இருந்தா தானே நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸும் இன்வால்வ் ஆகாது. தட்ஸ் ஆல். ஸோ த ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை வாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் வாண்ட்ஸ். Human wants. Human wants. So the ordinary language desire and want mean the same thing, but in economics they have different meaning. Want na enna தேவை, அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாதாரணமா desire அப்படி சொல்லுவோம். But economic means different meaning. Wants are basic for human behavior to buy and goods, consume goods. Okay, so the economic meanings, wants are the basis for wants are the basis for human behavior to buy and consume goods. Okay, okay.
Next, characteristics of human wants. What are the characteristics now? Characteristics of human wants. First characteristics, wants are unlimited. First one is wants are unlimited. Okay, the human wants are countless. வேற என்ன முடியாது இல்லையா, நம்மளோட தேவை எதுவுமே என்ன முடியாது. So wants are countless. In number, the various in kinds. When one want is satisfied, another want. Then human wants multiply with the growth of civilization and development. Okay, so the wants are unlimited. So the wants, no countless. Okay, no count. The wants are countless. Okay, countless. Countless in number and various in kinds. Then when the want satisfied, another want. When one want satisfied, another want. Another want. Okay, that's all. Next heading is, second one is wants become habits. So wants the habits are not. So wants become habits. Wants become habits. Wants become habits. For example, when a man starts reading a newspaper in the morning and drink coffee, then it become a habit. Same in case with drinking tea or chewing pans. So all of them habits. So wants become habits. For example, newspaper reading, newspaper reading, when drinking coffee or tea, coffee or tea. Okay, next. Then third one is wants are suitable. Wants are suitable. Wants are suitable. So that we cannot satisfy all our wants. At the same time, we can satisfy particular wants in a given time. When one feels hungry, he gets food and he is satisfied. Okay. So சூட்டபிளா வான்ஸ் எப்படி தேவைப்படும் அப்படின்னா, இல்ல பசியா இருக்கும் போது ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா அது சூட்டபிளான வான்ஸா இருக்கும் தானே. பசியே இல்லாதவனுக்கு ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கறது என்னது சூட்டபிள் வான்ஸா இருக்காது. ஓகே, so they cannot satisfy all our wants. We cannot satisfy all our wants. All our wants. The same time, we can satisfy particular wants. At the same time, we can satisfy particular wants. Particular wants at a given time. Given time. Okay, example hungry again. Okay, that's all. Then fourth one is wants are alternative. Wants are alternative. Wants are alternative. There are alternative ways to satisfy a particular wants. There are alternative ways
alternative ways to satisfy a particular wants. Particular wants. Example. இப்போ இட்லிக்கு பதிலா தோசை சாப்பிடுறது. Okay, then chapati. So the wants வந்து alternate பண்றது. டீக்கு பதிலா காஃபி. So இந்த மாதிரி alter பண்றது. Then next one, wants are competitive. Next one, wants are competitive. Wants are competitive. So competitive இருக்கும். Wants are not equally, all our wants are not equally important, but so there is a competition among wants, hence we have to choose more urgent wants than less urgent wants. ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா தேவைப்படக்கூடிய wants இருக்கும், ரொம்ப தேவையில்லாததும் இருக்கும். சரியா? அப்ப wants நம்ம எப்படி சூட்டபிள் பண்ணணும்? competitive. Okay, then are not equally important. So all our wants are not equally important. Not equally right. Okay, then sixth one, wants are complementary. Wants are complementary. So sometimes satisfaction of a particular want requires the use of more than one commodity. Example, car and petrol, ink and pen. Okay, so the more commodity the more. So sometimes satisfaction of a particular want requires use of more than one commodity. Okay, more than use of more than one commodity. Use of more than one commodity. One commodity. Okay, so example, car and petrol. Next, ink and pen. Okay, that's all. So next one is wants or recurring. Next one is wants or recurring. Wants are recurring. Okay, some wants occur again and again. திரும்ப திரும்ப தேவைப்படும். Okay, example, if we are hungry, we take food and satisfy our want, but after some we have again feel hungry and want food. Okay, so recurring means again and again. So some wants occur again and again. Here, again and again. Again and again. Okay, for example, hungry. For example, hungry. Okay, that's all. Next one, goods. So, classification of goods. Next heading is classification. Classification of goods. Okay. So the goods are classified into 3 categories. First one, wants படி பார்த்தோம் அப்படின்னா wants வந்து first wants okay, so first one is necessaries.
Okay. Then second one is comforts. Then third one is luxurious. That's all. First one is necessaries. Second one comfort. Third one luxurious. So first one necessaries. Necessaries. So the goods which are indispensable for the human beings to exist in the world and called necessaries. For example, clothing and shelter, etc. Okay. So அதாவது நம்ம உயிர் வாழ ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம், தேவையான ஒரு குட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நெசசரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உணவு, உடை, இந்த மாதிரி இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நெசசரி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நம்மளால தவிர்க்க முடியாத குட்ஸை தான் நெசசரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ குட்ஸ் விச் ஆர் இன்டிஸ்பென்சபிள். Goods which are indispensable. Indispensable for the human beings. For the human beings to exist in the world. அதை தவிர்க்கவே முடியாது. The world. Okay. That's next goods is example food, cloth, okay, and shelter. Bed. Next one, comforts. Next one is a comforts. Comforts. Comforts means goods which are not indispensable for life, but to make our life easy, convenient, and comfortable or comforts. So, நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வசதியா இருக்கக்கூடியது. ஓகே, நம்ம கம்ஃபர்டபுளுக்கு தகுந்தாலும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியா, ரொம்ப சுகமா வாழணும், வசதியா வச்சுக்கிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த குட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கம்ஃபர்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்லலாம், டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி, இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன சொல்லலாம், ஃபேனு. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு கம்ஃபர்ட் குட்ஸ்லாம் வந்துடும். ஸோ குட்ஸ் விச் ஆர் not indispensable. Not indispensable. இது தவிர்க்கக்கூடிய ஒன்றா இருந்தாலுமே நம்முடைய லைஃபுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நம்மள வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ indispensable for life. For life. Indispensable. Not indispensable for life. But to make our life easy. So life ரொம்ப ஈஸியா மாத்துறது. Life easy and convenient and comfortable. Called comforts. Okay, that's all. So example, TV, fridge, washing machine, fan, etc. Okay, AC. Next, luxurious. Next goods, luxurious. The goods which are not very essential. இது ரொம்ப கண்டிப்பா தேவை அப்படின்லாம் கிடையாது, முக்கியமானதெல்லாம் கிடையாது. But are very costly or known as luxurious. The costly இருக்கும். Okay.
So goods which are not very essential, but very costly. Okay. So ரொம்ப காஸ்ட்லியாக ரொம்ப எசென்ஷியலா இருக்கும் அப்படின்னா தேவையில்லை. Okay. Then example jewelry, diamond, net cost, etc. Okay. So these are the classification of goods. So next one, cardinal utility analysis. Cardinal utility analysis. So cardinal utility ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்மா. So cardinal utility analysis. Cardinal utility analysis. The first one, the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Okay. Law of diminishing marginal utility. So, the introduction patrama. So, H. Boson and Austrian economics was the first to formulate this law. The first to formulate pandrathu yaaruma namakku H. Boson. Boson is an Austrian economics. The Austrian economist. Okay. So, was the first to formulate pandrathu. Next, the economics in 1854 formulate பண்ணிருக்காங்க 1854. Then, therefore, Jevons called this law as Boson's first law of consumption. So இத வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜெவான்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா Boson's first law of consumption அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் சொல்றது? ஜெவான்ஸ் first law of Boson's first law of consumption அப்படின்னு சொல்றாங்க. First law of consumption. So, but the credit goes to Marshall because they perfected this law on the basis of cardinal analysis. This law is based on the characteristics of human wants, that is, wants are satiable. So, ஆனால் இந்த credit ஃபுல்லாவே யாருக்கு தான் நம்மளுக்கு போகும் அப்படின்னா மார்ஷலுக்கு தான் போகும். ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் கரெக்டா அந்த இதை வந்து கொண்டு வந்தாரு. ஸோ மனுஷங்களோட விருப்பங்கள் எப்படி இருக்கு, அவங்க வந்து எந்த மாதிரி நிறைவேற்றிக்கிறாங்க, அவங்களோட வாட்ஸை ஹியூமன் வாட்ஸை எப்படிலாம் பேஸ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு சாட்டியபிளா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணது யாரு தான்? கிரெடிட் கோஸ் டு மார்ஷல். ஓகே, மார்ஷல் தானே செஞ்சிருக்காரு, அதனால புகழடைய செஞ்சிருக்காரு அந்த விதியை. ஓகே, தென் டெஃபினிஷன். Definition: Marshall states the laws. The additional benefit which a person derives from a given increase of the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. So, Marshall states in the additional benefit definitions you must write the same. So, the additional benefit which a person derives from a
rise from a given increase. Given increase of his stock. Given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Okay. So அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay. அதாவது ஒருத்தங்கள்ட்ட அடிஷனல் பெனிஃபிட் பர்சன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குட்ஸோட அளவு கூடும் போது ஒவ்வொரு கூடுதலா இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பயன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ வான்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையுது. ஓகே. ஸோ நம்மள்ட்ட பெனிஃபிட் அடிஷனல் பெனிஃபிட் a person derives from given increase his stock. ஸ்டாக்கோட அளவு கூடும்போது எவ்ரி இன்க்ரீஸ் இன் த ஸ்டாக் தட் ஹி ஆல்ரெடி ஹேஸ். ஸோ அந்த ஸ்டாக்கோட அளவு வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னா குறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ வித் எவ்ரி இன்க்ரீஸ் இன் த ஸ்டாக் தட் ஆல்ரெடி ஹேஸ். ஓகே. ஸோ நம்ம ஸ்டாக்கோட அளவை கூட்டும் போது இருப்பு வந்து கூடும்போது அதோட பயன்பாடானது என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கு குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. தட்ஸ் ஆல். இதுதான் மார்ஷலோட டெஃபினிஷன் தான். ஓகேயா. ஸோ லா ஆஃப் டிமினிஷிங் யூட்டிலிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது யாரு அப்படின்னா H.H. கோசன் ஆஸ்திரேலிய எக்கனாமிக்ஸ் 1854ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜோன்ஸ் அதுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க கோசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது கிரெடிட் கோஸ் டு மார்ஷல். ஏன் மார்ஷல் தான் அதை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க புகழடைய செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ மார்ஷலோட டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் அசம்ஷன்ஸ். என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா next one is assumption. So first assumption is utility can be measured by cardinal numbers such as 1, 2, 3 and so on. So cardinal numbers la redundancy na measure பண்ணனும். So cardinal number such as 1, 2, 3 and so on. Next is second one, the marginal utility of money of the consumer remains constant. So constant இருக்கணும். Okay, consumer remains money வந்து எப்படி இருக்கணும் constant. So மாறாத நிலையில இருக்கணும். Okay, so utility of money of the consumer remains constant இருக்கணும். Then third one, the consumer should be rational consumer and his aim is to attain maximum satisfaction with the minimum expenditure. So செலவை குறைச்சிட்டு நம்மளோட திருப்தி அவங்க சாட்டிஸ்பிகேஷன் அவங்க என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்றதா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்ப என்ன எழுதணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்பாக்சன் வித் மினிமம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே. மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்பாக்சன் minimum expenditure. Okay, Amma? Then fourth point, the units of the commodity consumed must be reasonable in size. Reasonable. So reasonable in size. Then fifth one, the commodity consumed should be homogeneous or uniform in character like weight, quality, taste, color, etc. எல்லாம் கரெக்டா ஒரே மாதிரி இருக்கணும். Okay. So like weight, then quality, then taste, then color. So same இருக்கும். Then sixth one, the consumption of goods must like place continuously at a given period of time. So நமக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த goods கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அந்த goods வந்து இடைவெளியே இல்லாம தொடர்ந்து அதை என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் கன்சியூம் பண்ணணும் continuously at a given period of time. Okay, continuously consume பண்ணணும்.
continuously at a given period of time. Then seventh one, there should be no change in the taste, habits, preference, passions, income, and character of the consumer during the process of consumer. So நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, எல்லாம் என்ன செய்யணும், மாறாம அப்படி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஹேபிட்ஸ், டேஸ்ட் habits, then taste, then preferences, நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஐட்டம்ஸ், preferences, then fashions. ஓகே, ஸோ எல்லாமே என்ன செஞ்சக்கூடாதுன்னா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம வந்து டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியில எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ ஸோ மச்.